నమస్కారం సుబ్బారావు గారు. నమస్తే మాధవ్ గారు. వెల్కమ్ టు అవర్ షో అండి. థ్యాంక్ యూ. మన తెలుగు నేల మీద పుట్టి అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో ఇండస్ట్రియలిస్ట్గా ఎదిగారు. మీ నేపథ్యం ఏంటి? ఎక్కడ చదివారు? అమెరికాకు వెళ్ళాలని ఎందుకు అనుకున్నారు? నేను ఇక్కడ యూనివర్సిటీ కాలేజెస్ వాల్టేర్లో ఇంజనీరింగ్ పాస్ అయ్యానండి. తర్వాత ఐ వర్క్ బ్రీఫ్లీ హియర్ అండ్ దాని తర్వాత షికాగోకి ఇల్లినాయ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో ఎంఎస్ చేయడానికి వెళ్ళానండి. ఓకే. ఎంఎస్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన తర్వాత ఫోర్డ్ మోటార్స్లో వర్క్ చేశానండి ఫ్యూ ఇయర్స్ యాజ్ ఎ డిజైన్ ఇంజనీర్ అండ్ దెన్ ఐ డిడ్ మై ఎంబీఏ in general management. That was the basic education I had come through. Afterwards, just to be very brief, I have worked for major aircraft industries. America. I was a person selected as a program manager and then director, and I was promoted based upon performance. ఈ చేసేటప్పుడు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్తో మేజర్ సిస్టమ్స్ ఐ హ్యాడ్ వర్క్డ్ ఆన్, ఐ హ్యాడ్ ఆర్గనైజ్డ్. అది చేసిన తర్వాత బేస్డ్ అపాన్ ద రిజల్ట్స్ ఐ వాజ్ మూవ్డ్ అప్ అండ్ అప్. దాట్స్ వాట్ హ్యాపెన్ టు మీ బ్రీఫ్లీ. ఎప్పుడు అనుమోలు సుబ్బారావు గారు, ఎప్పుడు రావు ఎస్ అనుమోలు ఎప్పుడయ్యారు? మోస్ట్లీ అక్కడ పీపుల్ వాంట్ స్మాల్ నేమ్ కావాలని అనుమోలు అనగానే ఇక్కడ జనరల్గా ఇట్స్ ఓకే, దే కెన్ ఆల్ ప్రొనౌన్స్ దాట్. అక్కడ రావ్ అంటే సింపుల్గా ఉంటుందని రావ్ అని పెట్టారు. ఐ ఆల్సో ఫెల్ట్ ఇక్కడ కూడా మన వాళ్ళు కూడా రావ్ అని పిలవటం ఇక్కడ కామన్ అయింది. సో రావ్ అని పెడతామే బాగా అనిపించింది. సో రావ్ ఎస్ అనుమోలు అని నేను పెట్టానండి. 1986లో మీరు ఏఎస్ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రారంభించారు. అవునండి. న్యూయార్క్, లాంగ్ ఐలాండ్లో. మీ కంపెనీ రాకతో ఎయిర్క్రాఫ్ట్ రంగంలో టెక్ సపోర్ట్ సర్వీసెస్లో విప్లవాత్మక మార్పులు వచ్చాయి. అవునండి. ఆ వివరాలు చెప్తారా? అవునండి. మేము మొదట్లో స్టార్ట్ చేసిందండి నాట్ ఫర్ ఎ రెవల్యూషనరీ చేంజ్, బట్ వీ స్టార్టెడ్ టు రెడ్యూస్ ద కాస్ట్. కాస్ట్ వాజ్ అవర్ మేజర్ డ్రైవర్ బికాస్ మెనీ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ఓవర్ బిల్లింగ్ or their performance and efficiencies are very low because of cost reasons. దానికోసం స్టార్ట్ చేసి ద థీమ్ వాజ్ ఎంప్లాయ్ పీపుల్ లోకల్లీ అట్ ఎవరీ లోకల్ ఏరియా ఈజ్ అవర్ థీమ్, నాట్ సెంట్రలైజ్డ్. Okay. We have decentralized that and we spent ton of money in developing that. In the process, we have also created enormous amount of barrage breaking so that ఇప్పుడు మీరు కంపెనీ నేమ్ చెప్పకుండా మేజర్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ కంపెనీ తీసుకోండి, వాళ్ళ టీమ్ ఆఫ్ 30-40 పీపుల్ గో టు ఫ్రమ్ బోస్టన్ టు కాలిఫోర్నియా. 30 పీపుల్ ఈజ్ $2,000 ఒక్కొక్కరికి. బై ద టైమ్ హోటల్ అన్నీ చేస్తే $100,000 అవుతుందండి. ఆ 30 పీపులే మేము కాలిఫోర్నియా, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో ఆ ఏరియాల్లో వీ హ్యావ్ ద పీపుల్. Local people for local jobs was the theme with which we started. 30 people at 30, we only charged them close to $10,000. So the chances of we are at 30-40% of the cost of the customer. It got propagated so fast. Now this has brought in revolutionary change. Cost reduction became a revolutionary change for the major aircraft industry. ఈ కంపెనీ మీ ఒక్కరిదేనా, పార్ట్నర్స్తో పెట్టారా? ఐఎమ్ ద సోల్ ఓనర్ అండి. ఎస్. ఏవియేషన్ తర్వాత మీరు పెట్రోకెమికల్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఇంజనీరింగ్, లాజిస్టిక్స్ ఇతర రంగాలకి విస్తరించారు. యుఎస్ ఫెడరల్ ప్రభుత్వం నుంచి ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీల వరకు మీరు సేవలు అందిస్తున్నారు. అవునండి. ఇంత గ్రోత్ ఎలా సాధ్యమైంది? వన్ థింగ్ లెడ్ టు ది అదర్ ఇన్ ఎ సింప్లెస్ట్ సెన్స్. ఇప్పుడు బ్రిటిష్ పెట్రోలియంకి వీ వెంట్ అండ్ మేడ్ ఏ ప్రజెంటేషన్ అండ్ దే హ్యాడ్ మేజర్ ఇష్యూస్ ఇన్ గల్ఫ్ ఆఫ్ మెక్సికో. మీరు ఆయిల్ స్పిల్కి ముందలు కానీ తర్వాత కానీ మా కంపెనీ చేసే యాక్టివిటీస్ చూసి వాళ్ళు మేజర్ కాంట్రాక్ట్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ $multi-million కాంట్రాక్ట్స్ దే గేవ్ అస్ ఫర్ ఎవర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. కొన్ని కాంట్రాక్ట్స్ అంటే 15-20 years వీఆర్ డూయింగ్. దే కంపీట్ అస్ విత్ అదర్స్ లూజ్, వీ విన్. And that was the nature. We can only compete, win and provide the services. And we succeeded in not only revolutionizing our services, we created major disruptions
in the way the customer is currently working. Even now we are causing disruption. So it's disruptive technology and Disruptive technology. ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉందండి డిస్రప్షన్ అంటే నాట్ ఎ నెగిటివ్ టర్మ్, ఇట్స్ ఎ వాల్యూ యాడెడ్ టర్మ్ టు డిస్రప్ట్ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ డూయింగ్. దట్ మీన్స్ వీఆర్ లుకింగ్ త్రూ మైక్రోస్కోపికలీ how best we can serve the customer by disrupting their process. దీంట్లో our company is number one in many areas. In the areas we are working. That's why US government has wanted us in few areas. That's where we came into logistics for aircraft. We came into other activities. Quality assurance lo kuda Yes, unnaru. testing, everything. That's how we entered into many fields. That disruption created value for them, and they didn't treat this as disruption. That means we are reducing their manpower. అంటే ఒక ఎస్టాబ్లిష్ టెక్నాలజీని మీరు ఇంకో We are able to do. మంచి టెక్నాలజీతో రీప్లేస్ We definitely succeeded in that, and it's well received by both customers and the US government. అంటే ఈజ్ ఇట్ లైక్ ఇండియా వేర్ టెండర్స్ యూ బిడ్ ఫర్ Yes, everything we have to bid. I don't know, many times మాకు ఇప్పుడు 65-70 కాంట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయండి. I don't know my customers, although the rule is you must know your customer the best, right? We don't know them when we are bidding. We don't even see them, we don't talk to them. We just tell them what we can offer against that bid. We call the tender as a bid in USA. I'm sure they call the same thing here. ఆ బిడ్ మేము చేసినప్పుడు we have no idea who they are. But when we win, we get to know them. And why they make us win, you have to ask them. We have got so many contracts. అంత గుడ్ విల్ మంచి పేరు వచ్చింది. Yes, they know us, they know what we can offer. The performance reports are all tracked very, very C parts అని అంటారండి. అందుట్లో అన్ని క్వాలిటీస్ 8-9 ఏరియాస్లో గ్రేడింగ్ చేస్తారు. గ్రేడింగ్ చేస్తే ఇఫ్ యూ కమ్ ఎక్సెప్షనల్, it's an indicator for them. We will also do the exceptional job for them, and that is one of the triggers that makes them consider us very seriously. And if they want some performance reports or presentation, we will do that, But so far we never failed even a single activity that we undertook. థింక్ గ్లోబల్ యాక్ట్ లోకల్ అనేది ఇప్పుడు అన్ని బీ స్కూల్స్లో చెప్తున్న మంత్ర. అయితే మీరు దీన్ని ఎప్పుడో 80s అమలు చేశారు. We did that. యుఎస్లో ఎన్ని రాష్ట్రాల్లో మీరు బిజినెస్ చేస్తున్నారు, ఇంకా ఏ దేశాల్లో మీ ప్రెజెన్స్? We have employees. These are employees in all the 50 states of US అండి. అంటే not necessarily in hundreds, but in some based on the customer need. కొన్ని స్టేట్స్లో only 4-5 people. కొన్ని స్టేట్స్లో 50, కొన్ని స్టేట్లో 200, లైక్ దాట్. ఏ స్టేట్లో ఎక్కువ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు? మోస్ట్లీ నార్త్ కేరళైనా. ఇన్ న్యూయార్క్ అవర్ హెడ్ క్వార్టర్డ్ వీఆర్ ఓన్లీ అబౌట్ 50-60 people. ఓకే, చిన్న ఆఫీస్. It's a reasonable size office for our activity. They're all management. They are kind of financing, management, dealing with the customers after we win the job. That kind of a thing. North Carolina, we have plenty of people. Florida, among us, California, we have in hundreds like that. ASR International రూపొందించిన టెక్నాలజీస్ సిస్టమ్స్తో యుఎస్లో ఎయిర్వేస్, వాటర్వేస్, హైవేస్లో భద్రత పెరిగింది. యూ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ. యుఎస్ గవర్నమెంట్ అవుట్సోర్సింగ్ని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అవుట్సోర్సింగ్తో పోలిస్తే మీరు ఎలా కంపేర్ చేస్తారు? Things are changing rapidly now in US. There is outsourcing in US still. I don't know if there is outsourcing here. I think it is a back-end office they are helping. కొంతలో కొంత చేస్తారు, రైల్వేస్ కానీ. Yeah, they do that. But contracting in US, they give everything out to if there is a right contractor, they want to give 100% of the work to the contractor. పూర్తిగా ట్రస్ట్ చేస్తారు. Definitely. That's their principle. Keep the government small, have the business people run the show. Okay. It's a capitalist economy. It is a capitalist. That's exactly how it still is going to prosper in Trump's time. Keep the government smaller and smaller, make this. But here, I don't know
you can directly make it applicable. I'm not an expert on these subjects, but whether it can be directly applied, can you outsource, give it to all contractors? I don't know. Okay. Because things still have to move up to a different level to reach that level of perfection. అంటే ట్రాన్స్పరెన్సీలో రెండు ప్రభుత్వాల విధానాల్ని మీరు ఎలా చూస్తారు, అమెరికా, ఇండియా? India is getting better now. My sense is under Modi government, I have noticed, I met him several times, it really is getting more transparent now. People are conscious, people are considering the value of the rupee, that whether it is becoming really invested into the work they are doing or not. I am sure that there is still some pilferage. But having said that, it's getting better and better in this country. That's my opinion. Or as an onlooker from outside, I also think that way. If you compare that with the US, I don't know in US such things do happen, but they do happen. But I'm not aware. పర్సంటేజ్ తక్కువ ఉంటుంది. చాలా తక్కువ అండి. I mean, it's not that way the system works. ఓకే. సుబ్బారావు గారు, గూగుల్, ఇంటెల్, మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి దిగ్గజ కంపెనీల్లో మన భారతీయులు ముందు వరుసలో ఉంటారు కొత్త ఆవిష్కరణల్లో, బీట్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్, ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్. కానీ మన దేశం అంటే ఇండియాలో మాత్రం పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ వాళ్ళని కేవలం మెయింటెనెన్స్, సర్వీసెస్, టెస్టింగ్ లాంటి పనులకే పరిమితం చేస్తున్నారు. ఎందుకని ఇలా జరుగుతుంది? దానికి మెయిన్ రీజన్ అండి ఇన్నోవేషను. ఇక్కడ ఇన్నోవేషన్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఇక్కడ బెటర్ బ్రెయిన్స్ ఉండారండి అక్కడికంటే. బెటర్ బ్రెయిన్స్ ఉండారు. బెటర్ బ్రెయిన్స్ వాళ్ళని యూజ్ చేస్తేనే వాళ్ళకి హై లిఫ్ట్ వస్తుందండి, లేకపోతే ఏముండదండి. బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీ వీళ్ళు చేయగలిగింది. ఇప్పుడు అక్కడున్న ఇండియన్స్ గూగుల్ కానీ, మైక్రోసాఫ్ట్లో కానీ, అదర్ ప్లేసెస్లో ఈ బ్రెయిన్సే కదండి అక్కడ ఇన్నోవేషన్ చేస్తూ ఉంది. ఇన్నోవేషన్, డిస్రప్షన్, రైట్, బోత్ ఆర్ టూ థీమ్స్ ఇండియన్స్ బాగా చేయగలరండి. ఎప్పుడు బాగా చేయగలరు, అసలు చేయలేకపోవడం అనేది లేదు. కాకపోతే ఇక్కడ ఇన్నోవేషన్ జరిగితే ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ ఇన్నోవేషను, డిస్రప్షన్ అన్నీ చేసుకోవచ్చు. అది చేయటానికి కండిషన్స్, కోఆపరేషను, టీమ్ వర్క్, బోత్ గవర్నమెంట్ అండ్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ చేయాలండి. ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దట్, బట్ ద కోర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ హియర్, విచ్ ఈజ్ ఆఫ్ ఇమెన్స్ ప్రపోర్షన్. అండ్ వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నారంటే ఇక్కడ ఏం మిస్ అవుతుందో ఈజీ టు ఎస్టాబ్లిష్. అంటే మన ఎడ్యుకేషన్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? ఎడ్యుకేషన్లో లేదండి. వీ హ్యావ్ రీజనబుల్లీ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్. కండిషన్స్ ఆర్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ టు మేక్ దెమ్ ఇన్నోవేట్. మీ బిజినెస్ ముఖ్యంగా ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్, సర్వీసెస్ చుట్టూనే ఉంది. ఆటోమేషన్ కారణంగా ఐటీ అవుట్సోర్సింగ్లో అభివృద్ధి సాచ్యురేషన్కి చేరిందని కొంతమంది అంటున్నారు. రాబోయే కాలం ఐటీ సెక్టర్లో ఎలా ఉండబోతుందని మీ అంచనా ఏంటి? అంటే నాకంటే బాగా తెలిసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారండి. అమెరికాలోనూ ఉన్నారు, ఇక్కడ ఉన్నారు. నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సు, అదర్ రెవెన్యూస్లో మేజర్ స్ట్రైడ్స్ చేయటం మూలన robotics వస్తే ఎంప్లాయ్మెంట్ విల్ గో డౌన్. ఇట్ విల్ గో డౌన్. ఓన్లీ ద టాప్ పీపుల్నే తీసుకోగలుగుతారండి. ఓకే, సో టాప్ అంటే బెస్ట్ ఇన్నోవేటర్స్. అండ్ అంటే ఒక 20%కి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయండి. robotics ఈజ్ గోయింగ్ సో బిగ్ ఎవ్రీవేర్ అండి. ఇండియాలోనూ robotics వస్తూ ఉంది అన్ని చోట్ల. సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ విల్ గ్రో హై. You got to see alternatives. అది గ్రేట్నెస్ ఇన్ లీడర్షిప్ ఈజ్ క్రియేటింగ్ ఆల్టర్నేటివ్స్. పొలిటికల్ లీడర్షిప్ కావాలంటే దీనికి బిజినెస్ లీడర్షిప్ కావాలి, టెక్నాలజీ లీడర్షిప్ కావాలి. పొలిటికల్ లీడర్షిప్ ఆల్సో ఈజ్ ఎ వెరీ ఎసెన్షియల్ హియర్ ఎస్పెషల్లీ. ఎందుకంటే ఆల్ ది ఇంటెలిజెన్షియా ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద బ్యూరోక్రాట్స్ హూ ఆర్ వెరీ క్వాలిఫైడ్ పీపుల్. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్లీ క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ ఆర్ హియర్. కాబట్టి వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు ఫోకస్ దెమ్ ఫర్ డూయింగ్ ద ఇన్నోవేషన్. ఇన్నోవేషన్ ఈజ్ ద కీ అండి. మేము లాంగ్ ఐలాండ్ యూనివర్సిటీలో దేర్ ఈజ్ ఎ బిగ్ బ్రాంచ్ వీ స్టార్టెడ్ జస్ట్ టు ఇన్నోవేట్.
అవును మీరు ఆ బోర్డులో కూడా ఉన్నారు అకాడమిక్ బోర్డులో. Yes, I'm the trustee there ఓకే for last 6 years. ఐ సీ It's the biggest private university in the country. ఐ సీ Huge activity for innovation అండి. అది చేయకపోతే there is a tendency for people to go down again or stay where they are. సో మీలాంటి డిస్ట్రప్టివ్ ఇన్నోవేటర్స్ చాలా అవసరం అండి. చాలా మంది కావాలండి. You need 1 in 10 doing this thing so that the other 9 can be their back office support. We need so much. And it can be done. మీరు యుఎస్ కాంగ్రెషనల్ అవార్డు ఎల్లిస్ ఐలాండ్ మెడల్ ఆఫ్ ఆనర్ పొందారు. ఈ రెండు అవార్డ్స్ ప్రాధాన్యం ఏమిటి? US Congressional Award అండి, after 9/11 when the attacks took place, they were looking for companies that can do wonders for them in a sense to provide more security, more streamlining of the process, error-free zones. రైట్. There are many details which I will not talk. అవన్నీ చేయాలంటే ఆఫ్టర్ 2003 వరకు వాళ్ళు ఆగి దే టెస్టెడ్ అమెరికాలో అన్ని మేజర్ కార్పొరేషన్స్ స్మాల్ కార్పొరేషన్స్ అన్నీ తీసుకుని దే సెలెక్టెడ్ అవర్ కంపెనీ టు అవార్డ్ దట్ కంగ్రెషనల్ అవార్డ్. అవార్డ్ సెలెక్ట్ చేసే ముందర దే డోంట్ నో ఇట్ ఇస్ అన్ ఇండియన్ కంపెనీ. అదే అనుకున్నాను ఇండియన్ They don't కంపెనీ know. అది They కూడా don't- 9/11 తర్వాత నో ఇండియన్ కంపెనీ అని తెలియదండి. సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత వెన్ దే సెంట్ ద థింగ్ టు అస్ బేస్డ్ అపాన్ అవర్ యాక్టివిటీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎవ్రీథింగ్, దెన్ దే కేమ్ టు నో ఇట్స్ అన్ ఇండియన్ ఓన్ కంపెనీ. దెన్ దే ఇన్ఫార్మ్ ద ఎంబసీ. That time Vajpayee, I think, is the prime minister. He called me. A lot of people, it was a hurrah there, But they gave it. They are not going to hold back. That's one thing good in the United States is because it's an Indian company or a different company, if there is merit, they have to recognize. ఓకే. ఈ రెండు అవార్డ్స్ మీకు ఏ ఏడాదిలో వచ్చాయండి? ఇది 2003లోనేమో ఇది కాంగ్రెషనల్ అవార్డు ఇచ్చారండి. 2010లో ఎల్లిస్ ఐలాండ్ అవార్డు ఇచ్చారండి. దట్స్ గివెన్ ఓన్లీ వన్ అవార్డ్ ఫర్ ది immigrants who are serving the country in the best way possible to the level they are looking at. సుబ్బారావు గారు, మీ అబ్బాయిలు ఇద్దరు ప్రవీణ్ అండ్ నవీన్ కూడా ASR ఇంటర్నేషనల్లో ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏ పాత్ర పోషిస్తున్నారు కంపెనీలో? ప్రవీణ్ అండి ఇంజనీరింగ్ డైరెక్టర్ అండి. మా ప్రవీణ్ కార్నెల్ యూనివర్సిటీలో MS నానో టెక్నాలజీ చేశాడండి. అండ్ ఫ్రమ్ దట్ టైమ్ ఆన్వర్డ్స్ he worked for Grumman Corporation. It's a major aerospace giant. And afterwards he joined our company. అంటే కొంతకాలం బయట చేసే 5 years చేశాడండి. Then he's a director and he does a lot of engineering and related work. తర్వాత నవీన్ actually he did MS in global management and then went to Harvard for executive education. And then he worked in some companies, few companies. Then after 5-6 years, he joined our company. He is also a director, but he does work with us in disruptive technologies and also making sure our customers understand the disruptive technologies and it affects and benefits to everyone. ఆయన మా హైదరాబాదీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నట్టున్నారు. That's true. We came for a trip here. He met someone, he says, I like her. There is no excuse. These days parents are, we don't have No much role. no role. We don't have much say in it except move forward. That's what happened. ఈ మధ్య కాలం మీ కంపెనీకి ఏమైనా పెద్ద కాంట్రాక్ట్స్ వచ్చాయండి? అవునండి, వచ్చినాయండి. We do have 65 contracts now, varying from 100,000 to whatever. But recently we got a $750 million contract that was awarded to us in various areas, and they put that together for us to perform, and it is still ongoing. And I think the additions to that contract will happen also very soon. The other contracts, some could be 10 million, some could be 50 million, but this was the major contract we received. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్
విశేషమైన ప్రజాదరణతో అధికారం చేపట్టారు. కానీ లిబరల్ మీడియా మాత్రం వాళ్ళ పాలసీస్ని తప్పుపడుతుంది, విమర్శిస్తుంది. ఈ ఇద్దరు నాయకుల్ని మీరెలా చూస్తారు? I think the curve is bending now. Even liberal media is slowly coming to accept That Trump is Trumpism or understand. And Modi's thing, I don't think he is totally that extreme or nothing to complain in that sense. Slowly, if you understand what is the gene of their thinking, it is only development of their own countries. Oh. That is the missing link between liberal media and other media. If that is the core issue they are fighting for, the process and the way they are fighting for, we are all criticizing. We are all means liberal media. అవును. We don't know, the results are to be seen అవును. next 3 to 5 years. But if the will is there, they will succeed. And that's my personal belief. If the will, Narendra Modi will succeed. That's my opinion anyway. And Trump also, you may not like many things he is doing, but on the whole, he will succeed. Okay. Because people work. People are not keeping quiet. They make the country grow. And the success is integrated at the topmost levels. And the leadership claims that it is me who brought everybody together. That itself is a tribute. ఇద్దరు నేను అనుకుంటాం ఇద్దరు సక్సెస్ అవుతారని అనుకుంటున్నానండి. వీ మే నాట్ లైక్ మెనీ థింగ్స్ దే ఆర్ డూయింగ్, బట్ దే విల్ సక్సీడ్. సో యూర్ ఆప్టిమిస్టిక్? ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ అన్ ఆప్టిమిస్ట్. మీరు ఇంత ఎత్తుకు ఎదిగారు కదా, మీ వంతు బాధ్యతగా సమాజానికి తిరిగి ఏమి ఇస్తున్నారు? యూఎస్లో కానీ ఇండియాలో కానీ. ఇండియా మీ జన్మభూమి అయితే యూఎస్ మీ కర్మభూమి. మీకు 2 మదర్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయని అనుకుంటారా? వీ కంట్రిబ్యూట్ అ లాట్ ఇన్ ఇండియా. ఇక్కడ ఒక ఆర్ఫనేజ్ ఉంటే దానికి కొంత కంట్రిబ్యూట్ చేసాము. వీ కంట్రిబ్యూట్ ఎవ్రీ ఇయర్ సబ్స్టాన్షియల్ అమౌంట్స్. ఓకే. ఐ మీన్ అక్కడ కూడా యూఎస్లో కూడా ఇటువంటి ఆర్గనైజేషన్సే ఉన్నాయండి, బట్ మేనేజ్డ్ బై ఇండియన్స్. I see. Yes, that is the biggest part of it. BAPS is there. There are many organizations we contribute to everybody. Okay. Because వీళ్ళందరూ మంచి చేస్తూనే ఉండారండి. కొంత మంచి జరగదో అది మనం if you don't understand that, you will be having a miserable day. But 10-20% will be gone. ఇప్పుడు Veterans Affairs, we have developed so many programs for vets. Okay. We do free training for them online, and we build their careers for them after they come back. That is local. Okay. Oh yes, we and war veterans, and wounded veterans, war veterans, and anybody can benefit from it. వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ అంత ఫుల్గా లేదు కదండి, మనకు ఉన్నట్టు లేదు, ఆపర్చునిటీస్ లేవు. దే వెంట్ టు డిఫెన్స్ ఇన్ ఆర్మీ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 18, 25-26కి దే కమ్ wounded or వాట్ ఎవర్. వాళ్ళకి జాబ్ కావాలి కదండి. వీ కెనాట్ ఫీడ్ దెమ్ ఆల్ ద టైమ్. ఇట్లాగే కాకుండా చాలామంది నాట్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ దెమ్సెల్వ్స్. వాళ్ళకి వీ షో సమ్. యాజ్ ది ట్రస్టీ ఆఫ్ లాంగ్ ఐలాండ్ యూనివర్సిటీ, ఐ స్టార్టెడ్ దట్. And that is growing very big now. And the US government gave a funding of $250 million for Vets Affairs to our university. And many are growing, and many are growing. That's why ఇందాక నేను చెప్పినట్టు people చేస్తారండి wonders. It is the individual gene that creates wonders. Right. Whosoever is at the helm, they are successful leaders. But leadership has to channel this and conducively make it happen. అది జరుగుతుందని నేను నా బిలీఫ్ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుబ్బారావు గారు మా షోలో వచ్చినందుకు. ఇట్స్ అన్ ఆనర్ ఫర్ అస్ టు బీ హియర్, అండ్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ some of our inner thoughts, and it's a credit to your organization. Thank you. Thank you. We are honored to be here.